আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। চলুন শুরু করা যাক। আজকের টপিকটি হলো ফটোশপের নতুন একটি বিষয়, অ্যাডভান্স এডিটিং। মানে কিভাবে একটি টাক মাথায় আপনি চুল বসাবেন, হাউ টু অ্যাড হেয়ার অন বাল্ড ইমেজ। তো এখন শুরু করা যাক। টাক মাথায় চুল বসানোর জন্য আপনাকে প্রথমে একটি পিএনজি নিতে হবে, অথবা এইরকম কোন একটি ইমেজ সিলেক্ট করতে হবে। এরপর এই দুটি প্র্যাকটিস ইমেজ দুটো ডেসক্রিপশন লিঙ্কে দেওয়া থাকবে, আপনারা ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে কাজ করতে পারবেন। ক্লিক করে এভাবে কমিয়ে অপাসিটিটা ডাউন করে মডেলটির মুখমণ্ডল সাইজ করে নেব। এরপর অপাসিটি বাড়িয়ে দেখব, আর প্রয়োজনীয় অংশটুকু সিলেক্ট করে নেব। এরপর কন্ট্রোল জে ক্লিক করব। এরপর উপরের লেয়ারটি রিমুভ করে দেব। ডিলিট করে দেবো এই লেয়ারটি। এখন আবার অপাসিটি কমিয়ে বাড়িয়ে নেব। কন্ট্রোল টি প্রেস করে একটু রোটেট করে নেব। এরপর ইরেজার টুল দিয়ে মুছিয়ে দেব। ভালোভাবে কাটতে হবে। এরপর ফ্লো কমিয়ে নেব, অপাসিটি কমিয়ে নেব উপরের টাস্ক বার থেকে। এরপর হালকাভাবে ইউজ করব। এরপর হেয়ারের লেয়ারটি একটু উপরের দিকে টেনে তুলে দেব। এরপর এই বক্সে খালি অংশ ফিল করে দেব। এর জন্য আমরা এই লেয়ারটিকে কপি করব। সিলেকশন টুল দিয়ে এই অংশটুকু সিলেক্ট করলাম। এরপর কন্ট্রোল জে প্রেস করব, কপি হয়ে গেল। এরপর কন্ট্রোল ট্রি
রোটেট করে দেব। শিকলটা পিস করে ছোট করে নেব। অপসিটি কমিয়ে নেব। এরপর অবশিষ্ট অংশটুকু এলাকা টুল দিয়ে ইরেজ করে দেব। এরপর দুটো লেয়ারই মার্জ করে দেব। কপি করে নেব। এরপর ক্লোন স্ট্যাম্প টুল দিয়ে এই ফাঁকা অংশ ফিল করে দেব। সাদা সাদা নয়েস আছে, এগুলো করে রিমুভ করব। অল্টার প্রেস করে এইভাবে এরপর লেয়ারের অবস্থিতি কমিয়ে নেব। Follow this. এখানে 50 রাখবো। এরপর কন্ট্রোল মার্কস এভাবে একটি টাক মাথায় চুল লাগাতে পারেন। এতক্ষণ ধরে পাশে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা যারা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটি দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে দেন, লাইক করুন, শেয়ার করে পাশে থাকুন।